Language goals for 2024. Here I come. So, as you may know, I'm currently learning 5 languages, which are English, French, Spanish, Korean, and German. Last year, I finished about 50% of my language goals, and this year, I'm gonna continue finishing the rest of them, and also add up some new goals in 2024. And let's get started. So, firstly, English. It's always about this book, the 4th book of New Concept English. Last year, I finished about 10 lessons, and this year, I'm gonna continue learning from this book. I have to admit, it's a little bit boring with all those academic articles, but this year I'm gonna figure out a way to make it more fun to learn. Also, I'm gonna use it to improve my creative writing skills. Et pour le français, cette année, je vais continuer à apprendre ces livres, le français 3 et 4, et aussi je vais finir le mind map pour la grammaire française. J'ai un autre objectif pour mon français, c'est de réussir le DAF C1. Honnêtement, je n'en ai pas besoin pour étudier à l'étranger ou trouver un travail. C'est tout simplement un objectif personnel que je tiens vraiment à accomplir. Si je ne parviens pas à le réussir en juin, je passerai un autre examen en décembre. De toute façon, je vais y arriver. C'est sûr. Voilà. Y para español, voy a terminar este libro. El año pasado solo terminé 3 capítulos. Además, estoy decidida a pronunciar la R. 그리고 한국어는 저는 작년에 이 책을 다 공부했어요. 오늘 저는 한국어 선생님과 대화 연습을 할 것입니다. 나는 기대한다. And finally, Deutsch. To be honest, I still can't present my language goals in Deutsch, but this year I'm gonna learn from this book. Actually, last year I finished the first unit, and this year I'm gonna finish every unit of this book. Also, I'm gonna still learn from Duolingo because last year I found it very useful to learn a little bit every day from Duolingo. And at the end of the year, I hope I can say it with confidence. Ich spreche sehr gut Deutsch. Ja oder nein? Ja, danke. Okay, so that's it. 这个就是我2024所有的语言目标。那么，如果你也有新的一年的语言目标的话，可以把你的目标写在评论里。我们像去年一样，在年底的时候看看你今年完成了多少目标。如果想跟我一起学外语的话，记得关注我。我们下期再见，拜拜。